UNIT-9 BCom College, Dharwad. My name is Anita. I am handling cost accounting subject for BCom 5th sem student. Last class we have discussed what is labor cost, then what is direct labor, what is indirect labor, then the advantages, okay, then the incentive plans. In this class, I am going to discuss with you the methods of wages. Adರಲ್ಲಿ first one time wage ಅಥವಾ incentive wage system ಅಂತ ಹೇಳಿ on the basis of time. Okay, method of wage payment ಅಲ್ಲಿ first one is time wages. What is time wages? It is the simplest and oldest method of payment. Under this method, wages are paid to the employees on the time. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಬೈ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್. Earnings is equal to time taken into time rate per hour. Earnings is equal to time taken into time rate per hour. Time rate per hour. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ವೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಏನು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ 2 hours 20, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪರ್ ರೇಟ್ 1 ಅವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 2 rupees ಅಂತಂದರೆ 20 into 2 40, ನಾವು 40 rupees ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. 20 rupees to A. Okay, then what are the advantages of time wages ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು ಪರ್ ರೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಅವರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ವೇಜಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್, ಅಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟು ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ನೋ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ to the greater effort or a hard worker. It makes no difference, no efficiency, no lazy, and a lazy worker both treated in a same manner. Lazy work ಮಾಡೋರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ ರೇಟ್, ದೆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರಿಗೂ ರೇಟ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಜಿ. ದೆನ್ ನೋ ಗೋ ಸ್ಲೋ ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅ ಜಾಬ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲೇ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್. ದೆನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್. ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ ಅವರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ರೇಟನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಜ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಟೈಮ್ ವೇಜ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ವೇಜ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ವರ್ಕರ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್. ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? earnings ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us start the problems based on time wage. Number 1, calculate the earnings of a workers based on the time wage system. Okay, time taken as follows. Time wages per hour is 5. Time taken as follows: A 10 hours,
B 8 hours, C 15 hours, D 12 hours, E 20 hours. First we have to calculate the earnings. Let us solve the problem. First working note, calculation of earnings. Calculation of earnings. Earnings is equal to time taken into time rate per hour. Time rate per hour. Okay. A time taken is 10 hours. 10 hours into time wage per hour is 5 rupees 5. 10 5s are 50. Earnings is 50. Okay. Then D. Time taken is 8 hours into 5. 8 5s are 40 rupees. Then C. 50 into 5. 15 hours into 5. 15 into 5. Rupees 75. Then D. 12 hours. 12 hours into 5. 12 into 5. 60. Next E. 20 hours into rupees 5. 20 into 5 rupees 100. Rupees 100. These are the earnings of the workers A, B, C and D. I hope you understood. First they have given the time rate rupees 5 per hour. Then the time taken of all the workers. First we have to calculate the earnings. Earnings is equal to time taken into time rate per hour. A 10 into 5, 10 5s are 50, 8 5s are 40, 12, 15 into 5, 75, 12 into 5, 60, 20 into 5, 100. I hope you understood. To calculate earnings of a worker based on a time wage. Time wage per hour is 10. Time taken as follows. Ravi 20 hours, Tharun 10 hours, Manvik 5 hours, Lohit 3 hours and Darshan 10 hours. Let us calculate the earnings. Calculation of earnings. Earnings is equal to time taken into time rate equal to time taken into time rate per hour. First one is Ravi's earnings. Time taken 20 hours, time rate 10. 20 into 10, 200
rupees. The next one is third. 10 hours into 10 rupees 100. Next, money. 5 hours into 10 50. Okay, then Lohit earnings. 3 hours into rupees 10. 10 threes are 30. The last one is Darshan earnings. 30 hours into 10. 30 into 10 rupees 300. I hope you understood the earnings, how to calculate earnings on the basis of time wage. The next one is piece system. Type of wage payment is piece rate system. What is piece rate system? Under this piece rate system, wages are paid on the basis of the output produced by the workers, irrespective of the time taken by him. Time taken na consider madangilla, unit produced into time rate na consider madi, we have to calculate the earnings. If in case the output is not given, that time we have to consider the standard output athwa standard time allowed into rate per hour. It is the rate of wages is determined as so much per minute of the output and is fixed in advances through the time, is not of essence in the system. It is assumed that workers will not taken more average time to complete a work. Okay, earnings is equal to unit produced into rate per unit. Earnings is equal to unit produced into rate per hour, per rate per unit. It is used when unit produce is given. If unit produce is not given, unit produced is not given, that time earnings is equal to standard time allowed into rate per unit, into rate per unit. This is about piece rate system. Piece rate system is nothing but it is calculated on the basis of unit produce and the time rate per unit. Okay, irrespective of the time taken, we have to calculate time taken ಬೇಕಾದಷ್ಟರಲ್ಲಿ, but unit produce ಆ produce ಆದ ಯೂನಿಟ್ಗೆ per unit is the rate ಎಷ್ಟದ ಅದನ್ನು we have to multiply, then we have to calculate the earnings. If in case unit produce is not given, in that time we have to consider the standard time allowed into rate per unit. Standard time ಎಷ್ಟು allowed ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ rate per unit ಎಷ್ಟು ಅಂತ calculate ಮಾಡಿ we have to calculate the earnings. Then the advantages of piece rate system:
more equality because unit produce ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟು ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ವೇಜ್ paid is equal to the work. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ we have to pay. Then increase in the productivity, earning depend upon the volume of the output ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟದ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿಂದ we do not need supervision. Okay, no wastage, no breakdown. When the remuneration is paid on the workers on the basis of output, so that every worker will interested to continue the work and avoiding breakdown avoid ಮಾಡಿ must and should we have to finish as much as possible ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, so that it avoid the wastage and breakdowns. Then disadvantage, no guarantee for minimum wages. ಇಲ್ಲಿ guarantee for minimum wages ಇಲ್ಲ because unit produce ಮೇಲೆ we have to pay. Then quality is ignored because we have to as much as possible we have to finish that product ಅಥವಾ finish that goods ಅಂದ ತಕ್ಷಣ quality some extent may ignore. Overwork and strained in their earnings, increasing the earnings of the workers may export ಅಥವಾ expect themselves at the point of exhaustion, so that the minimum their health and efficiency may imbalance. So that ನಾವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ನು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ದಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ piece rate system. Calculate the earnings of the workers under piece rate system. Piece rate being rupees 2 per unit. Actual output of the workers as follows: Ganga 22 units, Radha 20 units, Ashwin 15 units, Shivu 25 units, Sandeep 22 units. Let us start the problem. First we have to calculate the earnings. First one, calculation of earnings under piece rate system. Under piece rate system, earnings is equal to output produced into rate per unit. Earnings is equal to actual output into rate per unit. First one is Ganga. Actual output is 22 into 2. 22 into 2, 44. Rupees 44. Then Radha 20 units into rupees 2, rupees 40. Then Ashwin 15 units into 2, 15 twos are 30. Then Shiv 25 units into 2, 25 units
into 2. Okay, 25 into 2 rupees 50. Then the last one is Sandhi. 22 units into rupees 2. 22 into 2 rupees 44. These are the earnings of a workers. First problem alli unit actual output ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, rate per unit ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So multiply these two. Ganga first earnings is equal to actual output into rate per unit. Ganga 22 into 2 44. Radha 20 into 2 40. Ashwin 15 into 2 30. Shivu 25 into 2 50. Sandhi 22 units into 2 44. Hope you understood the problems based on time wage and the piece rate system. Another problems based on piece rate system I will discuss in the next session. Okay, then I will going to discuss with you the incentive plans, that is Halsey, Rowan, Taylor's, Merrickson, Emerson. Okay, these are the incentive planners. I am going to discuss the problems in the next session. Very important for your examination point of view. Halsey, Rowan, Taylor, ಅದು time rate, first step 1, step 2, step 3 ಎಲ್ಲ ಆದಿದಾವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Halsey ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, Rowan ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, based on formula, based on step we are going to solve the problem. Same earnings ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. How to calculate the time actual output 22, then the piece rate 2. Find out the earnings under piece rate system. Unit produced into actual output into rate per unit into madri. Other the time taken into time rate. ಎಷ್ಟು number of workers 20 into given rate and multiply meter, you will get 2 marks in section A. But 5 marks alli ಏನು ಕೊಡದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗತೆ. If for example calculate the earnings under Halsey Rowan plan, then piece rate system and put a piece Halsey Rowan plan depend upon their problem formula we going to solve. But piece rate ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ actual output into rate, actual output ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು into rate. If in case they have not mentioned the actual output, we have to consider the standard time allowed into rate per unit ನ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ರೇಟ್ earnings ಇದ್ದು ಟೈಮ್ ವೇಜಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ರೇಟ್, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ piece rate system in the next session. Thank you.